Good morning. I hope you have started a nice weekend. It is the Saturday, the 20th of January 2024, here at Baze Radio. I believe you're having a good morning. My name is Humphrey Omariba, here at the campus takeover. We are from the Kenya Institute of Mass Communication, live on Baze Radio. You can also find us on our social media platforms at bazeradio.co.ke and, of course, on my Safaricom app. Today in the studio, I'm also not alone. I'm joined by my lovely two hosts. From my far right, Lewis Muhatia. Lucy Ndano. Thank you so much, Lewis Muhatia and Lucy Ndano, for joining here at Baze Radio. I believe we are having a good Saturday morning, right? Yeah. Here at Baze Radio, you can see the weather around the city is so cold. I believe that everyone should keep warm. Exactly. If you're tuned in at Baze Radio, you can send us your weather conditions from which part of the country you are on our WhatsApp number 0716-250-933. And of course, you can also send me a personal text at my Instagram account. It's Omariba, and I would love to share to the rest of the other listeners how other parts of the country is feeling today. We are going to have a little bit of song before we get back to you, listeners, so stay here at Baze Radio. Yeah, that is the song by Iani alongside BN Good Vibes and Inshallah, the song that has hit 1.3 million views. So, Muhat Lewis, at the beginning of the show, we have said that there's a lot of cold around the region here in Nairobi. So I don't know, how was your week before we met here? My week has been fine, especially now we have the AFCON games continue. You know, as a football fan, we must love football. We are living in an African continent, so lazima tupende mpira au vipi? Yeah. Alafu we must shusha nyavu. Baridi imekuwa mingi. Tutashusha nyavu. Lazima nishushe nyavu, baridi imekuwa mingi. I must look for a person. Have you encountered any trouble across the week? How many challenges maybe that you like to share? Actually, I went to do that challenge that people do. That challenge where you put the phone on top. That challenge is meant for ladies. No, yes. There's this new one that you're on the bed, covered with yourself with a duvet. Then you start moving around, but you put it there. Then my tablet, Oh, your tablet fell? Yeah, on the floor. Oh. I think I'm supposed to look for a new one. But at the end of the day, this week, the way the call is going, I must shusha nyavu. That's Lewis Muhatia saying must shusha nyavu. Yeah, at the end of the day. At the end of the day. Coming back to Lucy Ndano, how was your week? Yes. My week was good. One thing, I thank the Lord because this week I've just really seen the hand of God. I'm telling you, I'm a host there in ECN Radio on each and every morning from Monday to Friday at 5 to 8 a.m. And I'm telling you, it is not easy. It is not easy to wake up. It is not easy to wake up at 5 to 8. But they say the early bird catches the worm. The sleep is very nice. And usually know that you have to wake up even before 5 a.m. Or for the preparations, that's for very the preparations. True. It has not been easy. Thank you. Thank you so much, But Lucy. I've managed to. Yeah. Okay, we'll be getting back in a short time, so just sit tight. Yeah. Let us hear some good vibes. Yeah, good vibes here at Baze Radio. I'm your host, Humphrey Omariba, alongside Lewis Muhatia and Lucy Ndano. Yeah, it's Baze Radio here, the takeover, campus takeover. You can find us on bazeradio.co.ke or on the my Safaricom app. And also you can text us, share some views and thoughts on our WhatsApp number 0716-250-933. As Lewis was saying that lazima ashushe nyavu at the end of the day. Hii mwaka, unajua mwaka 2024. Lazima kila mtu akue na maono yake. Do you have new resolutions? New year resolutions? Yeah. Number 1. Just give me 2. Ya kwanza. Kufunga ndoa. Mimi bado mdogo lakini lazima kufunga ndoa. You want to marry? Lazima ni utakufa mapema bana bila watu ambao wanakufuata. I remember Huda Monroe said that
you must be financially stable before you think about getting even kids. Unajua mwisho wa siku Biblia inasema watoto ni zawadi kutoka mbinguni. Sasa wacha watoto wakuje. Alafu unajua pale Sauti Sol atuambiaje? Wacha mtoto akuje nitamlea. Kila mtoto anakuja na sani yake. That is Lewis Muhatia. Anasema yeye he must marry at the end of the year. Hata kama ni kamu estate. Tutapambana tu na pole. Before tufike pale kwa altari. Very nice Lewis Muhatia, but make good decisions. I hope you're making the best decision in your life, wise. Right? I'm making wise decisions. Yeah. Lucy, New Year resolutions? Yes, I have my New Year resolutions. Kitu moja ningetaka kukuwa na a certain platform ya encourage the youth about mambo yenye tunapitia moso sisi kama youth. Unapata wakati mwingine especially hao watu wenye wako shule nao. Mtu kama ako form 4 ako pale anangojea kumaliza form 4 na hata ajui like nini atafanya hapa nje siku nzuri. It's tough, lakini kama hujajipanga we'll face it. Na ukijipanga everything will be okay. They usually say jipange ama upangwe. Usingoje upangwe, you'll have to face the hard way. Zote tu lazima ujipange na tena upangwe. Lakini wanasema huu mwaka ni mwaka wa kuforce, au usilazimishe. Usilazimishe pia unaanguka. Okay. Alafu kumbuka pia hapa ndani ya Baze Radio tunapeana gift hampers kata si of safari kama vipi. Tutakuwa tunauliza swali muda usiokuwa mrefu baada ya the short break. Muziki ambao tunaweza kuchezea bomba hapa ndani nyumbani kwenye burudani ni Baze Radio. Unaweza tupata katika mtandao pale website ni bazeradio.co.ke. Show ikiwa ni campus takeover show. Pia unaweza tuma message ama vipi ama pia they can find us on our WhatsApp number 0716250933 ama kwa Kiswahili unasema 0716250933. Thank you so much, Lewis Muhatia. We'll be back in a short while. Don't go nowhere, sit tight. That is the Cancel and Limbless. Moto Kotia Mbali is the song. Apparently it has 17k views and it was shot 8 years ago. 8 years ago, it's a TBT. It is a TBT song. How old are you? Ulikuwa na miaka ngapi bwana? 8 years ago. Yeah. Sidanganye bwana. Sidanganye. I'll tell you. Unajua hormones zinaweza kudanganya bwana, ndevu uko nazo la mwisho wa siku bado mtoto. Mimi mzee. I am old enough. You know what a man can see while seated? A young man like you can't see on top of a tree. So you want to mean that kwenye unaweza ona saa hii ukiwa umeketi mimi siwezi nikaona. You can't. You have to seek the wise. Listener, welcome to if you're joining us here at the Campus Takeover. This is the Kenya Institute of Mass Communication. I am your host, Humphrey Omariba. I'm Lewis Muhatia. Lucy Ndanu. And of course, this is Baze Radio, and you can find us on our social media platforms at bazeradio.co.ke or at My Safaricom app, where we will get to talk about a few things. And in the next hour, actually, stick around because we'll be talking about weekly trends around here in Kenya mostly, and also in East Africa. Don't forget about the third hour. We'll be talking also about new song hit trends and mostly about how the music industry is evolving. And the last hour, we'll be talking about a very serious issue affecting our society here in the country that has been witnessed in the beginning of the week. So don't go nowhere. Sit tight. Humphrey, wacha ni big up watu wawili na mwana George Maithia kutoka upande wa Machakos pale. Hiyo ni nchi ya maembe. Anasema yupo ndani nchi ya maembe. Ndio huko ni kwetu jamani. Nchi ya maembe. Unajua kuna mtu alisema hakuna tofauti ya uko miaka ngapi wewe? Sema 19. Mtu alisema Wakamba wazeeki. Sijui kama ni kweli. Mtu alisema Wakamba wazeeki. Mimi unaona nimkiwa nimezeeka. Ati hakuna tofauti ya Mkamba ambaye ako na miaka 19. Sikunradhi. Hakuna tofauti ya Mkamba ambaye ako na miaka 45 na Mluya ambaye ako na miaka 16. Wote wanatoshana kimiaka. Niliambiwa hivyo. Siko sure. Hawazeeki hao. Hiyo inaitwa denial. Ukizeeka umezeeka. Ukitaka kuwa Mkamba, ukitaka kupata watoto wengi, oa Mkamba bwana. Okay. We'll be getting back here. For now, let us get some good vibes and good songs here at Baze Radio. Remember to text us on social media. WhatsApp number is 0716250933. BazeRadio.co.ke is a social media platform. And also you can find us on My Safaricom app. So don't go nowhere. Of course, this is Baze Radio here
from the Kenya Institute of Mass Communication, the campus takeover. I'm your host, Humphrey Omariba. I'm Lewis Muhatia. Lucy Ndano. And of course, we are getting some few tweets here from our lovely friends. Just to mention but a few, I'm having Yvonne, who is also called Ivy, tuned in from South B. This is one of my friends. And then we have Matthias, all the way from South C, saying he's tuned in since 10 on the dot. And of course, we have Cheryl Mutahi from Mukuru areas, Mukuru kwa Ruben areas. Thank you, Cheryl Mutahi. From your side, Lewis Muhatia. You can tell those Ivy and Cheryl, a young man here inside the studio, is very single. Single kabisa. After hapa hivi nitakupea namba ama utanipea namba zao tuweze kupitisha ama vipi? Nikiangalia katika mtandao wangu namuona Frederick Otieno anasema yuko ndani. Ni KMC Comrades wenyewe, Institute of Mass Communication Comrades, anasema yupo ndani Frederick Otieno. Namuona pia Franklin Kipruto anasema yupo ndani ya mpango mzima. Namuona pia Ivy, naona kama pia mimi niko na Ivy. Ivy Otieno anasema pia yuko ndani. Asante sana. Na mimi niko na Ian Kipto, tuned in from South B Kenya Mas. Anasema ako ndani pamoja na Nix Mwanzia. Watu wanasema show iko wow. Thank you so much. And of course, we'll be going out for a bit, but when we'll be coming back, tutakuwa tunasema kwamba Safaricom offers you gift hampers here from Baze Radio, courtesy Safaricom. I will be giving you details about the Safaricom S-Hook. And of course, you'll be able to have a gift hamper from here, Baze Radio, courtesy Safaricom. So don't go nowhere. Or you can also find us on bazeradio.co.ke or pale my Safaricom app. Just go to the Play Store, search Safaricom app, utatupata hapo hivyo kama Baze Radio au vipi. You can also reach us through our WhatsApp number 0716250933. Welcome back to Baze Radio here, the Kenya Institute of Mass Communication Comrades here. I'm Lewis Muhatia. I'm Lucy Ndano. And of course, I'm Humphrey Omariba. Safaricom Hook Campus, let us give our listeners a bit of the information before they get to answer the question. So Safaricom Hook is a new platform that seeks to empower the youth by leveraging the power of technology. It focuses on 3 key hooks, that is technology, career, and culture, and aims to nurture and support the aspirations of the Gen Z demographic and transform their lives by being a technological enabler. Safaricom Hook seeks to enable the Gen Z CC to maximize their online potential and enjoy our digital lifestyle by facilitating smartphone access, providing relevant value propositions such as Make Your Own Bundle, which gives the user freedom to decide how much they spend on data and voice, and availing loyalty, rewards, and delight offers. In the Tech Hook, Safaricom will empower the youth with digital skills for a tech future through touchpoints such as Safaricom's Digital Talent Program and the Safaricom's Engineering Community, and partnership with several organizations, including the Powerland Project, who empower African youth through software development. And I know you can tell us how eligible the SOC is. I think on that side of empowering the youth, I think it's a good platform. Safaricom is eligible for customers aged between 10 years and 24 years old. That is the Gen Z. And via Safaricom Hookup or by dialing *55#. And then there you can get the hook. So listeners, ukitaka kushinda hapa studioni different gift hampers, I will be able to answer a very easy question, not hard, based on what we have told you here at Baze Radio. Remember, this is the campus takeover, bazeradio.co.ke, or you can also find us on my Safaricom app. Or the WhatsApp number is 0716250933 0716250933. Yeah, Lil Maina brings us to the second hour of the show here at Baze Radio, the campus takeover from the Kenya Institute of Mass Communication. I am your host, Humphrey Omariba. I'm Lewis Muhatia. I'm Lucy Ndano. Yeah, the last hour we talked about the Safaricom Hook, and we told you that Safaricom Hook was introduced or was launched in Kenya last year on the 14th of October, and is here for the engagement platform that is designed to empower Kenyan youths in the area of technology. Which it entails 3 pillars, technology, career, and culture, which it helps us, the Gen Z, to grow. Yeah. And to our eligible customers, that is aging 10 years to 24 years, you can also join the platform through my Safaricom app, or just by dialing *555# to join the platform.
Unajua, I've just been here and I was wondering why it is really affecting Gen Z. You know, Gen Z means Gen Zoomer. Zoomer means that the first generation to be introduced to the internet. So unaona watu site having TikTok. Lakini umesema wewe ni mzee. Sasa wewe pia umeintroduce aje kwa hii Gen Zoomer? Gen Z started in 1997 to 2010 years. Okay. At 2010, okay? Watu wewe ni mzee bado Yeah. Funny thing, the hook allows you very affordable offers actually. No. Imagine mtu wako TikTok anaweza pata 1024 MBs at only 10 Kenyan shillings. 10. Imagine 1 hour una shoot up your content, a lot of videos and you're okay. Kama hauna hiyo pesa. Unacheka kidogo pia unajua. Yes. Kama hauna hiyo pesa, Safaricom got you because there's an option number 9 where they say Okoa hook. Okoa. You see? Then when you get your money, you can repay them back. You get it. So hata niliona nyingine hapo hivyo una make your bundle hata unaweza nunua bundle na 1 shillings. Yeah, that's nice. Very affordable. Very affordable. Kwa hivyo sidhani kama haijaguza mtu yoyote. Na pia naweza sema kana kwamba manze sisi kama vijana tuko sorted. Safaricom Foundation partners na the Catholic Relief Services wamepanga to launch a platform inaitwa Wezesha Vijana Activate Program. Manze tuko sorted. Tutaenda hiyo. Now to get this nini gift hamper courtesy of Safaricom, tutauliza swali. The question is very simple. Tumeongea umeintroduce nini. Kama ulisikiza Lucy, swali natoka kwa Lucy hapo. The question is, who are eligible to get this? The S-hook. Ndio umesema ya mwisho. Amesema tu sahi. Yeah. I wish I could be a listener. You tell us. I wish I could be a listener. You tell us, utuambie ni kama ni wazee ama ni akina nani, na utupe na age bracket kwa sababu Lucy umesema age bracket. I want that age. To get those nini gift hampers, we want the age bracket. Continue following us at Baze Radio. Pale nini website yetu ni bazeradio.co.ke ama unaweza panda pale kwa Play Store download nini Safaricom app. Ama unaweza pata pia kutupata katika nambari yetu ya WhatsApp ni 0716250933. Coming up in the second hour, we have our weekly recap. Tutakuwa tunaongea various political issues. Tumeona kuna judiciary versus executive in the country. Will be mtandaoni wamesema Uhuru amejenga airstrip. Ndio nimeona sasa mtu asikule pesa yake retirement kwa tutakuwa tunaongelea hiyo. We'll be also talking about the formal admission may happen this week. Pia tutakuwa tunaongelea a lot AFCON in terms of sports. Andre Onana anafanya ile kitu jana. The first daughter amepewa job, imespark a lot of conversations in the platforms, in the social handles. Vile vile tutakuwa tunaangalia mambo ambayo Lusaka alisema kwamba watoto ambao wanapatiwa mimba, wale wasichana wa kike wasikuwa wanaruhusiwa kwenda shuleni. Just a few to mention. Na pia kuna yule punda, you know, a donkey. That I named it a suicide donkey. Iliyekuwa Makombora pale ndani eneo ya Mandera. I will be talking, that was on Thursday. We'll be talking hata mnyama ambaye ana matters security. Just keep looked at Baze Radio. Tukirudi tutakuwa tunazungumza mengi au vipi? Welcome back. This being our second hour of the show, hosted by Kenya Institute of Mass Communication. Comrades, today is a campus takeover show, and welcome back to our the second hour. You can reach us on our social media platforms. That is at bazeradio.co.ke, or you can also reach us through my Safaricom app. And of course, tell us where you're tuning in from. Shida ya wasichana nini? Shida ya wasichana. Kwa nini? Kuna nini? Sasa mtu akisema siko sure kama anakupenda. Ataka vipi? Ati akunywe pombe kwanza. Ati akunywe pombe kwanza ya kuki. Hiyo uongo bwana. Utangoja acha nikwambie. Utapewa pek bwana. Squeezy. Love or relationships ni 50-50 thing. So unawei mwili mzima, unaweka tu mkono. Usipende na moyo wote, yule maanisha. Lakini Lewis, mbona uharibu muda wako kama amekwambia hayuko sure? Mbona usiendelee na utafuta mtu? Anakuambia hayuko sure. Si kuharibu muda. Basi wote tunapotezeana muda vipi? Una waste time yangu na waste time yako. Acha nikwambie. Pengine hadi Diamond akuashua. Akasema akapost kidogo. A few minutes later amerudiana na ati sitaki kuteseka. Hayuko sure. Nakwambia usikue hapo ndani kabisa na mtu hayuko sure.
hiyo ni mchezo bana. Niambie tusikutaki bana. Tumezoea hivi vitu, tumekataliwa sana. Si ndio? Sasa mbona muanze kuharibiana muda? Sema kama hapana, kama ndio. Tulikuwa tumeweza kuuliza swali, alafu tumeweza kuuliza swali, you are eligible to get the S hook, si ndio? Unaweza tuma message pale kwa WhatsApp, namba ni 0716250933, 0716250933, 0716250933. You are eligible to get the S hook. Usipende unawezi gift hampers bana. Lazima bana, chukueni hizi gift hampers. Kwa hivyo hii second hour ningependa tuzungumzia, kumekuwa na there have been a lot of issues between the judiciary and the government. Rapture. Matters politics. So this side, the executive is saying that the people are corrupt in the judiciary. The judiciary is also saying that whatever some things the executive is doing is not according to the law. For example, hii kitu ya kujenga nyumba, the housing houses imeleta shida sana. The court ruled out that it is not constitutional. However, we have seen that the executive led by our very own the president wanaendelea kufanya the housing initiative. Unajua Kenya, mwisho wa siku lazima turudi kwenye bunge. Hao ndio wanatengeneza sheria. Sasa kama ilipitishwa, imeshapitishwa. Lakini pia judiciary kikataa, pia imekataa. Unajua pia judiciary iko na nguvu zake pia. Sababu nikidhani kiangalia kunapata watu wengi wanakuwa ninaitwaje? Unahamishwa hapa nini, nyumba za government zinajengwa hapa nini. Hata ujui kama unajua wanasema wanatujengea sisi. Sisi Gen Z. Wewe uko sure, lakini wewe ni mzee, wewe maybe utakufa kesho. Tujui kama utapata kwa hizo nyumba. Niulize swali moja. Wanaziita affordable houses. Are they affordable? Are they affordable? Mimi hata sijaiona. Sijui hata kazi sijaiona kazi nyingine. Mimi sijaenda kuishi pale, lakini according to them it is affordable. Na uone kama utaishi, si ndio? Kuna hopes kweli imani wangu. Kuna hopes kweli. Sidhani kama kuna mikakati salama ambayo imeweza kuwekwa kuhusiana na hii mambo ya affordable housing. Manake ukiangalia hakuna vile utakuja uambiwe kuna zile houses zenye wanajenga in Nairobi, kuna zenye ziko in rural na urban areas. Na sisi wote hazitakuwa. Unasema uangalie nyumba bana, watu kama sisi maybe tutakuwa na watoto 6, watalala wapi? Wengine pia sisi ni comrades. Na tuko mostly in urban areas, ndiko kuna shule zetu. We need these affordable houses pia. Sawa, thank you so much. We will be getting back to the topic discussion in a few. Yeah, that was Coco Little featuring Lil Maina, Cinnamon G and YBW Smith. If you're joining us, welcome to Baze Radio Campus Takeover. This is the Kenya Institute of Mass Communication. I'm your host, Humphrey Omariba. I'm Louis Muhatia. I'm Lucy Ndanu. And you know something, Humphrey? Napendanga Lil Maina. Yani, the way he executes songs zake zinakuanga fit. Alafu YBW Smith ile anapiga pick ndani ya nyumba na nimaliza that song. Yeah. I like their vibe. I like their blend the chemistry. Hadi wakati ngoma inakuwa very late. Alafu remember listener at Baze Radio tulikuwa tumeuliza swali courtesy of Safaricom gift hampers. We asked who are eligible to get the Safaricom hook. So unaweza tu text pale WhatsApp ni 0716250933 au vipi 0716250933. Thank you so much. Coming to the next discussion, kwa sababu political discussions never they get answers but differently. People get haiziisha. Yani kama kubishana Man U na Chelsea. So wenye mnafuatana kama team ni jamo. Tutafika hiyo point So formal admissions happened in the course of the week beginning on Monday, Tuesday and Wednesday. Na sasa shule inaitwa Kapsabet High School. Ile trend sana mtandaoni. Kwa sababu at the parking lot very posh vehicles were seen admitting the students. Yani wale wazazi na si mmoja tu, si wawili, wengi wanatumia posh vehicles. Now the netizens are the ones who are complaining because they are comparing themselves on their errors on how they were used to be admitted. Unakumbuka mzazi akiwa nyumbani anakuambia we never wore shoes, I wore torn trouser. Mzazi anakuambianga kila kitu. Hata sikuwa na nyoa, sijui nini, vitu tu ndogo ndogo. Nilibeba sanduku, I walked 5 kilometers. Wakati mwingine nafikiria hata ni kama ni za uongo. Akumotivate. Sikupewa blanketi.
I used to walk. Kiatu yangu ya kwanza ilikuwa napewa 20 bob ya pocket money. During our times we used to walk. But parents need to understand that this is Gen Z na hiyo alikuwa millennials. So me don't see any problem. Lakini hata mimi sikupelekwa na gari shule. So pikipiki nakumbuka ilikuwa pikipiki. Okay, but parents need to understand that Gen Z sasa siku hizi wanasema kuna mwingine alipelekwa alikuwa ambaye sijui kipata max fulani wa fulani. Ndege ilikuwa imetrend. Kuna alipelekwa na helicopter actually shule. Imagine. Ameingia jamani. Sio unaona tu zikipita huko juu. Netizens. But no, why are netizens complaining? Si complaining. Kuna kwa tunasema live at the moment. Unaelewa? Peleke mtu na gari huko alafu akuletee max. Alafu ukumbuke ni admission ya mwisho ya form 1. Kwa sababu ndio imekuwa class 8 ya mwisho. Tutakuwa na nyingine. Sasa wengine sijui watakuwa napelekwa nini. Hawatakuwa na transit kutoka tu shule kutoka grade 6. Ndio tu grade 7 hiyo shule hakuna kunini. Hapo tu. Hakuna sijui kuchange au nini. Hakuna. So I feel like netizens should stop complaining. Okay, it's okay they're complaining, yes, comparing where we came. But I think we are living in a more developing era. Unaelewa? Vitu zina change. Maybe hadi in the next 15 years, 20, watu watakwenda na helicopters kila mtu. Uwezi jua. Lakini wewe sidhani. Wewe ni mzee hivi watoto wako pia utapenye tu ulifanyiwa tu hivyo the same way. But I'm very sure Humphrey hivyo ndo utakuwa unafanyia hata watoto wako. And inshallah. It's good to complain. Amina. Sasa mtu asipo complain. Entertainment atoka wapi? Calculator sinunua juzi hapa. Humphrey. Continue tupate katika website zetu ni bazeradio.co.ke ama pale Safaricom app, enda tu pale Play Store, download Safaricom app au vipi. Utatupata hapo kama Baze Radio na tutakuwa tunazungumza mengi hapa. Keep locked at Baze Radio. Welcome back to Baze Radio. Here we have the Kenya Institute of Mass Communication. I'm Lewis Muhatia. I'm Lucy Ndano. And I'm Humphrey Omariba. You can find us on bazeradio.co.ke or pale unaenda pale Play Store, download Safaricom app, utatupata pale ama WhatsApp number ni 0716250933. Tulikuwa tumeuliza swali ya Safaricom hookup pale. Yep. Tumeuliza who are eligible to get the Safaricom hookup. Uza tuma ni message pale kwa WhatsApp number ni 0716250933. Actually tumepata ujumbe mbili na ni kama tumepata washindi. So you have 2 winners, yeah? Tutakuwa tuna announce as the show comes to the third hour, to the end of the second hour. Yeah, so basically maybe we can remind our listeners what S-Hook Safaricom Hook is. It is a platform that was initiated in 14th October 2023. Kumbe bado hajamaliza mwaka. Alafu it has 3 pillars, which is technology, career and culture, which enable the youth to grow technologically. Au vipi? And our eligible customers, these are the 10 years aging 10 years to 24 years. To join the platform, you can get the platform through my Safaricom app or by just dialing *555# and you will be able to join the platform. Remember, it is 10 years to 24 years. Hapa mtandaoni, I'm just saying that the governor Lusaka has been condemned by Nadia Mukami and Kate Actress after he said that pregnant children, or rather those who are expecting children and their children should be barred from going to school. What do you think about that? I think it has been unfair. Ni kwa tu unfair. Acha kama mtoto ni zawadi kutoka mbinguni. Acha kama mtoto ametaka kukuza mtoto mwingine ambapo amejifungua, acha wakati ambapo atafikiri kurudi kuendelea ni sawa. Acha arudi endelee kwa sababu huwezi kataza mtu kusoma mwisho wa siku. Yeah. So vitu hufanyika. So Nadia Mukami and Kate Actress actually, Nadia Mukami was saying hapo iko one time na msichana she wasn't Bikra Mary. Sasa kwa nini there were 2 people involved? Sasa mbona ukataze mmoja? The 2 should go if they're going, or should find a good solution. Sisi tunatetea boy Charlotte waende. Lucy, what do you think? Mimi nasema kana kwamba msichana kama umepata ile mimba na ungetaka pia kurudi shuleni baada ya kujifungua, go back, chase your dreams. Ama unaona naona tu to avoid to mimba. Unasikia Muhatia? Uko ready kwa mimi, sina shida nayo. Uko ready kwa sijapea mtu mimba. Kwa sababu kinaitwa kitendo cha ndoa. Unaona? Before marriage. Kitendo cha ndoa. Sio nimesema nitaoa nitakuwa kwenye ndoa. Unajua wakati mwingine inaweza happen kama haujui. Na unajipata, haujui aje how. Nikwambie, utakuja upate wewe ni msichana. Yes, uko na ball na uko shule. Hiyo imaanishi eti uende utoe
Lakini tunasema na sasa sasa umejipata ushaangukia kwenye mtego. Utafanya nini? Hivi tu tunajua tukifanya. You know it is coming. You know what is happening. Yeah, you are ready for it. Na Mungu anabariki kazi ya mikono yenu vizuri. Unavuna ulichopanda. Lakini nikwambie Humphrey, unaweza pata ile ball uko shule. Then after school you shaitoa yule mtoto. Ukose pata kupata ball. I was just giving an example. Msichana ukipata mimba kama shule na ifike wakati ambapo sasa umeolekwa kwa ndoa na ukose yule mtoto, utafanya nini? Ukishapata we vumilia zana, just continue with your life. Wewe fanya, lakini fanya vizuri, tumia vitu ambavyo vinafaa. You are the cause of, remember you guys, you are the cause of. Wanaume ndio the cause. We're not the cause. Mimi siwezi nikajipatia mimba na mimi ni msichana. Na mimi siwezi kupa mimba kama utaki. Ndio hiyo sasa. Keep locked at Baze Radio. Unaweza tupata pale katika website yetu ni bazeradio.co.ke, ama pale enda Play Store download Safaricom app. Utatupata pale pia, ama WhatsApp number unaweza ongea na sisi pale ni 0716250933. Welcome back at Baze Radio. This is Campus Takeover Show hosted by Kenya Institute of Mass Communication. Comrades, you can reach us through our platforms, that is at bazeradio.co.ke or through my Safaricom app. You can also reach us through our WhatsApp number, that is 0716250933. I'm Lucindan. Lewis Mohatia. And I'm Humphrey Omariba. Jua Lucy alisema kitu kingine apatia mjui kama nini? Alisema kitu hapo ati wajui kama mpata mimba. Ati wako anataka. Nilikuwa napeana mfano. Jamani nikasema hivi, tuseme kama ni mimi niko na boyfriend. Alafu tukamua just because we are in a relationship. Tukamua like ni ule wakati sasa like you are having sex with your boyfriend. Konja mchuzi wakati ambao hujafika, si ndio? Si ndio? Alafu nimwambie wewe ufanyaje? Wewe cheza kiwe, mimi sitaki hii mimba. Alafu kwa zile harakati za hapa na pale nijipate nimeangukia kwa hivyo. Hakunanga harakati. Hiyo nakubaliana leo. Tulikuwa tumeshasema. You decide with your partner, you are doing it. Yes. Hakuna venye utasema nenda town. Lakini don't mess things up. Ukienda town unaangukia wapi? Nyinyi mlijua, unajua kufanya. Kuna conditions. You know the consequences of what you are doing. Kuna condition tulikuwa tumesema. Sign contract. Usi mess things up. Yes. Alafu wewe the honey becomes sweeter. Si mambo na honey becomes sweeter. Kuna mess up. Hapo msata atajipata pabaya. Ni Mungu ameamua sasa. Mbona hutaki kuelewa na umesema uko karibu kuoa? Sasa unasema unapata watoto leo sasa nikwambie. Mungu bariki wengine, si mmebarikiwa. Shida iko wapi? Mungu bariki wengine, sasa mmebarikiwa. Ati unaonanga tu wengine hata si tubariki. Anyway, but I think everyone, as long as ni mwanafunzi anafaa aende shuleni asome. Kuna wanafunzi wanafanya DKCPE, KCSE na wako na watoto. Yeah, and they're doing well and they're performing well. Unapata na perform vizuri kuliko hata ule ambaye amekaa class. Sasa Humphrey umekaa class. Umekaa class. Lakini pia wazazi wetu wape, kama amepata ni yule msichana wako ameangukia kwenye yule mtego, mpe another opportunity. Wewe kama mzazi, you never know about tomorrow. Kwa sababu unaona kuna wazazi wanakashifu watoto wao na these cases end up being worse. Unaona mwanafunzi pale ana commit suicide. Sasa imagine suicide while you're pregnant. We have taken 2 lives. Yes. Imagine. So ukifika huko binguni, hizo ni kuni mara ngapi? Umejiua kwanza alafu umeua. Unapoa kuni mara ngapi? Lakini mtoto atakuwa amecommit suicide, si ndio? Haja commit, wewe ndio hiyo ni wewe sasa ndio you have committed murder. Makosa ni mimi niko na makosa juu ni mimi nimemuua. Ni mimi nimeamua hivyo. Yeah, so cases kama hizo wazazi wanafaa makiniki angalau. Gen Z tumeona watu wengi sana wanapata, wasichana wengi wetu wanapata mimba. Kwa hivyo ukipata mzazi anakuambia toka nyumbani, enda tafuta bwana wako kule mlikokuwa muishi pale mlifanyia, kwa avoid kupata kupata ball, tumia mpira. Umeelewa? Kwa avoid kupata ball, tumia mpira. Just use protection kama ni lazima. Kama ni lazima use protection, kama ni lazima. Lakini kama si lazima abstain tu. Wangapi? Lakini nayo si lazima. Joseph alikataa Potiphar's wife. Ndio huyo hapa mbele yake akasema kwani wewe naye aliangusha mbogi bwana. Mimi ningekuwa hapo hiyo that time. Mimi ningekuwa hapo that time. Ninge make sure. Anyway, naona tumepata washindi wawili hapa wa gift hampers. Tutakuwa tunawataja sasa hivi. Pengine Muhati utuambie nani wameweza kushinda. Kiangalia hapa naona wa kwanza ni Muriu, amesema my name is Muriu and on that I think people eligible for
alikuwa amesema hookups. I'm not saying hookups, for the hooks are the age of 10 to 24 years. Ni wa kwanza, alafu namuona pia hapa amesema ni tonani. Anasema hookup. Alikuwa amesema hookup jamani. Namuona hapa Frederick Otieno anasema for my opinion I think people for the age of 10 to 24 hao ndio wameweza kupata. Tumeuliza who are eligible to get the Safaricom hook. Courtesy of Safaricom. Yeah. Unaweza WhatsApp pale ni 0716250933. Continue listening to us on Baze Radio. Unaweza tupata pale website yetu ni bazeradio.co.ke ama enda pale Play Store, download my Safaricom app, utatupata pale kama Baze Radio. Welcome back to Baze Radio. This is Baze Radio Campus Takeover. This is the Kenya Institute of Mass Communication. You can find us on our pages at bazeradio.co.ke or my Safaricom app. Welcome to the third hour, the music trends, where we talk about what is happening in the music industry here in Kenya and, of course, East Africa, just to mention but a few. So, hii wiki, I've seen that a lot of, or some of the musicians have released new songs. And also we have our top 10 hit songs that we have done research and they have hit the music industry with a lot of views. Because #8, #7 even. Yeah. So just to mention what a few, those will be the things that we'll be talking about. I remember even that Diana Marwa is the first female Kenyan to hit 1 million subscribers in YouTube. First female. Yeah, wow. Kenya yote. Hao wengine yani tangu YouTube ikuje Kenya, hao wengine hawajai jaribu hata. Inaonyesha kwamba it takes a lot for you to si rahisi. Imagine for Diana Marwa. Kenya ni vichwa ngumu. Ndakusubscribia. Levis nimekuja kujua kana kwamba au Kenyans tuna subscribe wakati ambapo mtu amekufa. Wakati amekufa unasikia alikuwa na YouTube channel, alikuwa tuna subscribe watu wengi. Yes. Lakini wakati jamaa anafanya shughuli yake nakwambia. Nimefungua pale YouTube. Nakuja tunakwambia hadi nitakuhotspot. Muhati I will hotspot you. Kidogo tu kuna mtu na reply nikifika nyumbani first thing. Si ni ile link ulinitumia ile? Ni ile moja subscribe. Sasa subscribers wako 28. Mimi nafika nyumbani natarajia afike 29. Muhati hajafanya ile kitu. Nilisahau. Nikumbushe jioni. Haki hiyo kitu si nzuri. Utakuwa hapo kwa Mama Ntili. Do you know how it is hard to beg for subscribers? Ni kama pia wanafaa waunde kazi kutafuta subscribers. Ikuwe kazi. Watu wa social media managers hawana kazi rahisi. Kutafuta subscriber. Kuna ule jamaa atasubscribe uone kidogo tena na unsubscribe. Hataki hizo vitu zina pop up. Mimi nini yake ya YouTube. Mimi learned a trick. Na snatch, nachukua tu simu yako na convince unipe simu, naingia pale kama ni kufollow mimi na follow, najilaikia, juu at the end of the day sijui kama utaona video zangu, najisubscribe, najiwekea notification bell na views unaweza pata. The most important thing I think is hizo watu kusubscribe ama nini. Subscribers are the most important. Yeah. Views nayo hapana. Views nayo unaweza kula 10 na uko na 1 million views. 1 million subscribers. Lakini kama tuna fail ku support our own in our country. What about by the way, we don't support our own. Lakini ukienda majuu tumenini you know what makes someone subscribe kwa account yako? Si ati wewe ni rafiki. Okay, that is part of it, but that's not the main reason. Main reason ni content yako inambamba. If you're a person umezoea kucheka na mimi ni comedian, definitely utasubscribe. Hapo unajua wale marafiki wako nyoko close now ndio ngumu wa subscribe sana. Lakini wale nyoko away from you not subscribe. I don't know what's wrong with friends. What is subscription? Comrades. Haya nishikie soda hapo alafu nita subscribe. Ni kama sasa nimekuwa busy. Na unapata hata hii subscribe. Na soda amekunywa hapo. Unajua ni kama the feeling. Hata nataka kumeza chupa. Unakumbuka mwalimu anaongea kwa class, alafu nyinyi mnapiga kelele. Anakuambia usidhani ni rahisi kusoma hapa kuongea na nyinyi mnaongea. Can you listen? Hapo lecture hall. Ama wengine wako kwa simu. You know that's so bad. Wakati wewe unasimama hapo sasa uzungumzie wengine. Alafu now you feel the pain. Feel that You see, now even those people at some point they'll also open their channels. At some point, I know. And watakapitia tu. For the gift hamper, the next question nitauliza ni je, when did the Safaricom launch the Safaricom hook? To text pale 0716250933, sindio? Yeah. Tutajua tutakusota aje. Have the gift hampers here ndani ya Baze Radio. Continue listening to Baze Radio. Keep locked. I'm Lewis Muhatia with my colleagues Humphrey Mariba and Lucy Sindanu. Alafu kumbuka we have our top 10 hit songs. Welcome to Baze Radio. Keep locked. Ndani ya Baze Radio unaweza tupata katika
Website yetu ni bazeradio.co.ke, au unaweza na pale Play Store download the app, kama pale My Safaricom app utatupata pale. Uko nami Lewis Muhati ndani ya studio za Baze Radio, au vipi? Na mimi nafahamika kama Lucy Ndano. Na mimi nafahamika kama Humphrey Omariba. Nimeangalia mtandaoni. Of course kuna vitu ambazo zinaendelea sana. Unakumbuka kwamba KRG, the man himself, The dog Buga mwenyewe na Range Rover yenye ziko chache sana Kenya alitoa collabo muda a few back ago, akatoa collabo na Conscience, unakumbuka? Alafu akasema kwamba anahitaji support kutoka kwa Wakenya, support ile watu waende wa view, wa subscribe, wa like, kila kitu, wasikilize wimbo. Lakini kuna huyu jamaa anaitwa Steve Simple Boy. Simple Boy anasema ajikute, anamwambia KRG the Don pengine akuwe vixen kwa video yake. Imagine huyo ni Steve Simple Boy. Kitu moja nimekuja kundua na wanamuziki wa Kenya, ni vigumu sana upate wanafanya nini, wanasapotiana. Huyu akitoa ngoma, hii ngoma ni mbaya, hii ngoma vixen ulimweka afai kuwa hapo, unastahili ulete sijui nani. They don't support each other. Ikifika mahali ukienda kama nchi ya Nigeria, huyu akipiga wimbo yake bwana ametoa hapo hivyo Wizkid wakwanza kwanza comment. Umeona kama umeona kama mpira, sijui nani amefunga, unasikia bravo sijui Vamos nani wamesha commentiana the first hat-trick nini kitu kama hiyo. When you make a progress. Lakini wa Kenya and then I think they are quick to do collabos compared to Kenya. Nilisikia a certain musician was saying before apate collabo na mwenye anataka, it is very difficult kwa sababu the star has certain standards compared to the one now mwenye ako chini yake kidogo. Wanajiona wamefika, pengine amefika ama pengine anajiona amefika, lakini kwa sababu unajua kuna statement inasema no one is perfect. Sasa si hujafika bado. Hata uko na mabilioni ngapi, kuna ile upuzi ambao uko ndani yako huwezi toka. Lewis nani alikataza kufanya collab? There's no 100% in you. Why are you talking from a personal perspective? I'm not a musician, but I'm a songer. I'm a songer. I can song. You can sing. Anyway, I cannot sing, I can song. I feel like Kenyan musicians should start supporting each other. Lakini Humphrey, nikwambie kitu moja. Labda niwape, nisije niwoni ama niwaambie nini. Labda niwaambie kana kwamba if you will not appreciate yule mtu mwingine ama your friend, pia wewe usi-expect kwako ikuwe kama hivyo. If you cannot support your friend, usi-expect kwako ikuwe kama hivyo. Wezi panda mpapai alafu uvune maembe. I saw a certain quote that says in the road of success we are we, not I. Kwa hivyo pengine ni opinion yake Steve Simple Boy. Kila mtu ako na freedom of expression, true. Kabisa. But sijui ni kwa nini aliwashwa, ama nikana kwamba alitaka kufanya collabo na Conscience ama vipi ama alimnyima. Unajua sometimes personal jealousy can also affect your way of thinking. Personal issues. And I think Humphrey, hiyo sasa ni issue moja yenye sasa imesumbua wa Kenya sana, especially hawa musicians wako na jealousy. Mtu akishatoa ngoma, wewe uko na wivu pale, utamsupport kweli. Huwezi msupport. I think ni hawataki upite mwenzako. Ni kama unajua sisi high school yetu, ule number 1 alikuwa so mean. Angekusaidia kufanya math. Angekusaidia. Alafu KCSE. Tuachane nayo. Kila mtu keep locked at Baze Radio. Hapa hivi tulikuwa tumeweza kuuliza swali ya ambapo tutakupea gift hapa courtesy of Safaricom. Tumeuliza, when did Safaricom launch the Safaricom hook? Very simple question. Kama ulimsikiza ni nani? Humphrey. Vizuri. Hapo hivyo uko na gift hamper yako. We'll be awarding 2 winners in this hour. Just text us on 0716250933 au 0716250933 au vipi? Yeah. Keep locked at Baze Radio. Unaweza kupata pale website yetu bazeradio.co.ke ama enda pale Play Store, download the website, download the Safaricom app na tupate kama Baze Radio. Welcome back. This is a campus takeover show at Baze Radio, hosted by Kenya Institute of Mass Communication. Comrades, you can reach us through our platforms, that is bazeradio.co.ke, or through my Safaricom app. You can also reach us through our Safaricom number, that is 0716250933. This is Lucindan. I'm Lewis Muhatia. And I'm Humphrey Omariba.
I think I've got one of the winner for the second question. That is Catherine Orinda. Amesema my name is Catherine Orinda and the answer is 14th October 2023. Wow, wow. I've got one of the winners. Congratulations, Tafuta Kate. mwingine bado au vipi? Ndivyo hivyo. Good news to all musicians in the country. No. Kwa sababu Ezekiel Mutua is about to release 20 million through the MCSK to 16,000 musicians from January the 25th. Kwa hivyo atakuwa sijui ni za kusupport the industry. Yeah? I think Za kusupport the industry. not all musicians. 16,000. So I don't know wameselect aje. And I think kama uko na license through MCSK ndio utapata. I think. But there are more than 16,000. Wanakuanga wengi. Unajua siku hizi musicians, wewe unakaa tu chini unamuona kwa mwanamuziki. Nikwambia kuna tofauti ya musician na songers. Hizi ni songers. Just sit down tunaandika kama music dancer. Kuna tofauti ya dancer na TikToker. You know the professional dancers na kuna TikTok dancers. Kabisa. Kwa hivyo uweze chukua TikTok dancer umpeleke kwa event ya professional dancer, but it can work the other way around. Professional dancer anaweza kuwa TikTok dancer. You get it? To professional dance na TikTok. Lakini sasa Wote wana dance. Kenya tunajaribu kila mahali tujikulie tu. We are trying to figure out every way possible. We get at least something to put into our Ucheze na mpepe kila saa. Mazee. Sasa ukikaa chini, watu wanajituma. Unakuwa bongolala. So, kulikuwa na stuff inaendelea, wanasema ex-boyfriend to Ajib Gadhoni. Najua Josh Wanda pia ni mwanamuziki. Nerea. Yaani mnanifurahisha ama ni songa. Yaani musician ama songa. Musician. Wakati tulikuwa tunanga Tasker Project Film nakumbuka wakati walikuwa Amos and Josh. Walikuwa wanazimba kuliko. Sawa. Pale saa 2 pale nyumbani hata vita ingekuwa kuna soap. Hakuna kuona kitu. Lazima tuone Tasker Project Film. So the ex-boyfriend Ajib Gadhoni Josh Wanda ameonekana akispend good times with Ajib's closest friend Kendi Q. Na imespark hot conversation. Hata mimi naweza. Wewe imagine. Yeah. Hiyo ina shida. Kwanza mimi hiyo vitu nachangamkia. One time. Very fast. Ati tena mimi I want you to put yourself in Ajib's shoes. Ajib's shoes. Kama tu wampendani wacha wapendani bwana. Hata kuna ni nyoks. Kwanza ukiwa best yangu, umependana wazi one time. Bro, continue. You know, sasa mbona nikuchukie? I came to realize this has once happened to me. You see a lady, you see two ladies, okay? Yeah. And then you want one lady, but now approaching her you need the other lady. You know, unajua strategy. Unajipata ulikuwa best ya huyu before huyu mwenye unataka. So you know become friends na huyu juu ya huyu mwingine. Sijui kama unanipata. Nakupata. Umejipata kwa hii situation nyingine unataka kuongea na mtu wako alafu best yake hapo. Kumbe best yake hapo the moment unawapea story. Bahati mbaya na kunoki. Na si makosa kupenda kwako. Si makosa. Sikupenda kwako. But I don't know why friends feel bad iki happen hivyo. Mimi siwezi feel bad. Wewe chukua. Feel proud you are a connection to successful relationships. One day I'll tell you I was once there before you were there. Kwa sababu I have a cousin for example who dem ameiva. Leo if you want this cousin. Na mimi tu ndio unaweza pitia an easy way, a shortcut. Mimi sioni haja gani nikasirike ama rafiki kwa sababu unamtaka. There's no given point. Hakuna shida. You know, nowadays relationship is stretching. Unajua shida ambayo mtakosana, siku ambayo mtakosana nyinyi kama rafiki unamwambia, unajua nilipitia hapo. Vile hizo vitu zinakuanga wana tofauti. So lakini mbona we involve your friend in your matters of relationship yako na friend wake? Mbona we involve? Si kama mlikuwa pamoja na sema like for example umekuwa wewe kama ni mademu wawili na kuna huyu mwenye mmekuwa in a first relationship na maybe mkaachana ukakuja ukapata akiwa na huyu mwingine pia ni marafiki. What will you do? Utafanya nini? Ukuje upate like dem mwenye umeachana ex wako ni rafiki wa dem mwenye nataka sahi. Keep locked at Baze Radio. Unapata pale website yetu ni bazeradio.co.ke ama pia pale katika unaweza pale Play Store download the app ya Safaricom app alafu utatupata pale kama Baze Radio ama vipi? Ama unaweza ongea na sisi katika WhatsApp ni 0716250933. Welcome to Baze Radio. If you're joining us, it is 12:37 p.m. I'm your host Humphrey Mariba. I'm Les Mohatia. I'm Lucy Ndanu. You know the voice amesainiwa na nini Wasafi Records kwa Simba mwenyewe Dangote au vipi babake Dangote. Simba ni wengi lakini sawa tu. Simba ni mmoja. Simba ni wengi. Anyway, so
Currently some artists are also doing new songs. Ben Sol anafanya kazi na Lapido, wanafanya ngoma. Lapido ule ambaye alimba na ni Simi. Yeah. Ule Simi ama Sumi? Simi. 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 Yeah. Calligraph Jones has also released a new song, Chocha. Chocha, yeah. I heard of it. Yeah, and then there's another song called Men Can Lie. Men Can Lie kina request. Tesla, I think 2 months ago walikuwa release the audio. Yeah, now it's the video. Yeah, actually, thank you for that. It's the video. Bana, lakini saa zingine si hata women can cheat bana, kwani kila siku tu ni sisi tu tunadanganya. Lewis, kama umefikiwa kubali kufikia. Hapana, unajua leo after God fear women, not men. I know that. Why fear women? Tukua tu logical tu kidogo between men and women. Nani wadanganya? Fear men. Ngoja kwanza, kati ya wanaume na wanawake wangapi katika mstari wa mbele? Women are liars. Let me tell you. Men are liars. Let me tell you, you'll think you're dating a woman, kumbe unajidate. Yeye ako kwingine. Ama mko double dated. She's only there when you're having good times. People don't like, in fact, women don't like people when they're having bad times. Siku hizo wanasema dem ni wako ukiwa na yeye. Yeah. Time you are actually, yeah. Ukiwa na yeye, shukuru Mungu uko na yeye. Akitoka kwako kwa simu mko wengi sana. People are running into her DMs. Ata entertain mwenye anataka. Let me tell you. Babe 2. There's no way amekusave ule kichwa ngumu. Sijui nini. There's no way you'll be earning, for instance, 100 Gs and then there's someone earning higher than that and then aku-entertain bado. Lakini kuna mtu I think juzi tu amekuja akasema kana kwamba wakati ambao umezoea kupea msichana pesa wewe unakuwa kama mzazi wake. After pesa umeshampea narudi kwa yule mpoa wake. Boyfriend. Unakuwa mzazi, unakuwa baba ya mtu, unakuwa you are funding. You are the funder. CDF. Nataka kununua kiatu ni wewe tu. Ni MDF, Men's Development Fund for women. Ndio maana men's conference should be taken seriously. Wanaume hii mwaka wanaonyeshwa dust, msisahau. Mimi ndio nimesema this time ukiamua kama unashusha nyavu ufanye kazi ya kutosha usiku kucha. Usiku unafanya kazi ya kuchocha tu, unachokesha tu M-Pesa kila saa. M-Pesa inakataa kutransact yenyewe. Lakini mimi ukinipea pesa sitakataa. Wakikuja mwingine anipee sitakataa. Naanzanga hivyo. Unampatia. Alafu for a lady akikuja mpea. Umesikia dem amekataa chakula? Wapi? Ukipea dem 100 shillings, there's no point you'll go lower than that. There is no point. If you give her 100 shillings, jua unazidi kupanda. It can stay constant or higher. Chakulangi chips mwitu. Kumbuka, when we started the conversation, I said that Huda Monroe alisema people should love kids and marriages that wakiwa financially stable. Tumbili na Alex Madhenge wakakataa. Wako kama wewe. Me support. Wewe fanya venye unataka. Ukiwa stable, usikue unampenda, you just go. But let me tell you, these ladies Lewis shusha nyavu vile unataka. Miezi but you must be in an agreement. What agreement? Si kama unataka mtoto. Mtoto lazima kuwe, lakini sasa jiulize, what will you use to feed the child? Si Mungu amemleta na sahani yake. That's why we mess. Si wewe ndio umetafuta. Responsibility of kufikiria hivyo. Nakwambia wewe ni mtoto. Huwezi ona kama mimi naona. Unajua time ya God ni perfect, ya shetani ni maridadi. Sasa juu mnatumia gani? Wao wanatumia shetani. Anyway, they never keep looked at Baze Radio. Hapa hivi ni Baze Radio. Utapata pale kwa website yetu ni bazeradio.co.ke ama pale unaenda Play Store download hiyo Safaricom app utapata pale. Nilikuwa nimeuliza swali, nimebakisha tu mshindi mmoja, alafu tuende next Saturday tutauliza swali lingine. Nimeuliza when did Safaricom launch the Safaricom hook? Unaweza tu text pale WhatsApp ni 0716250933 0716250933. And of course, keep it locked to Sisau. In the 4th hour, we'll be talking about femicide cases that have been happening in the country recently. So don't go nowhere. Yeah, keep it locked here. Campus Take Over. It is the Kenyan Institute of Mass Communication live on Baze Radio. You can find us on our website at bazeradio.co.ke or my Safaricom app. WhatsApp number is 0716250993. Men Can Lie. The new released song, actually the new released video, Vic West, Tesla, Brady Maina and Saru. Ngoma safi sana hiyo. Naona shoutouts hapa, nipige shoutouts. Namuona
Poze mwenyewe kijana kutoka Machako anasema yuko ndani ya mjengo. Namuona pia Alan Kizegula anasema pia yuko ndani. Namuona pia Brenda Fabi, asante sana, keep locked. Namuona pia Cynthia anasema ako ndani. Namuona pia Eugene Wekesa anasema pia yuko ndani ya mpango mzima. Pia na Mazden wa Mbugu. Na Freddy Kalo comedian wote wanakasema wako ndani. Hao ni KMC comrades wenyewe au vipi? Iko sawa. So as we come to the end of our third hour, nilipata ujumbe kwamba Miracle Baby jana alikuwa admitted hospitalini baada ya kufanyiwa surgery. Alikuwa hospitalini pale, tunamtakia angalau aweze kupona kwa haraka. Lakini Miracle Baby bado ngoma zake zilienda vipi? Unajua alikuwa ametuanga pale package na ingine kwa Omlambeza. Akiwa Sailors. MCSK unajua. Hiyo wakati alikuwa Ezekiel alikuwa KFCB. Kenya Film. Kenya Film. Classification body hiyo. Hapo kwa nataka mchezo. Unaimba tu. Hapana. The video content unakumbuka ile imba unakataa kuademi kama hiyo. Pia hiyo ikakataliwa bana, si mchezo. Hiyo ngoma ni kali. Hiyo na ile unajua ime hii. Huyo sasa inafaa ikuje saa hii gonge ya Men Can Lie. Ikue response ndio bas. Thank you for keeping it locked in Baze Radio since the first hour. We now at the fourth hour. At the fourth hour where we talk about femicide that have been happening in the country. My name is Humphrey Omariba. I'm Lewis Muhatia. I'm Lucy Ndano. And this is the campus takeover from the Kenya Institute of Mass Communication. Remember, this is Baze Radio. You can find us on our platforms at bazeradio.co.ke or my Safaricom app. You can also text us on 0716250933. So, Lewis, talking about femicide. Kumekuwa na cases mingi sana in this week. Let me tell you, I was heading to the news. Each time I see any news, I'm just shocked. Top because stories. It's as if people now are trying to do things uniquely but in the wrong way. Exactly. Now, let us not even start within here Nairobi or the environs of Nairobi. Let us go to Homa Bay. Homa Bay, a woman was killed, her head chopped off while cooking ugali. That one I saw. Imagine. My God. By an unknown member. Now they haven't identified the person. Hiyo ni kama ametoka tu kwa youth, ameingia tu 25. Imagine. Just a young lady. Okay, we can go back to 2021. There were 2 people who were arrested. You are abusing young girls and alafu wana dump their bodies. Unakumbuka that story. In 2021 mwili inapatikana sijui wapi, ni kama yani I don't know nini. So huyu wa Homa Bay, I believe alikuwa anapika ugali, walikuwa pamoja kwa nyumba. So the lady was cooking for the guy kwa sababu so the guy ndo alimchop. They are known person actually. They haven't identified the person. Yeye alimchop. Sasa unatoa wapi nguvu ya kuchop? You know, I've never even slaughtered a chicken. Let me tell you, you can't believe it. Sijawahi. Kwa sababu nilijaribu nikashindwa. Alafu saa hizo I can see my parent anatoa the feather from the neck before nawaka. But mimi nilishindwa. So mimi sielewi mwanadamu. Lakini kuna watu wako na hiyo nguvu ya kufanya hiyo kazi. Just imagine mimi nikichukua mtu ni mkate hata kama uko na shida na mtu usitumie mbinu yako. Do you think those people are like maybe kuna kitu wametumia? Do you think they are sober? They are not sober. Ama wanatumia drugs? Kwa sababu nakumbuka there's a time people were selling organ parts. For instance, ladies walikuwa they were kidnapped and then their breasts cut off and then they sell. I also heard that now they were using some medicines. Obviously hiyo kama ni plastic surgery ama unaenda kuatachiwa. No. Ama wewe mwanaume I guess. You as a man unataka kupewa the breast. I don't know. I don't know why they were chopping. Maybe they were doing some some organ trafficking. Okay. Now in Kiambu, there was a man who stabs ex-wife and her boyfriend. Sasa huyu jamaa aliachwa. Akakubali ameachwa. Mpenzi went ahead and found a new boyfriend. Now the man comes back because of jealousy. I think the guy was in denial. So stab the ex-wife and the boyfriend. Was it necessary? Wameua what? In short No, stabbing. Just stabbing. Hakuna mtu amekufa. They never died. Ndio shida kama mtu hajakufa na kujua si hata kusema tu bado.
Kama umeachwa achika, tafuta mwingine. There's another case. Ratio ni 2-1 ama hata more than 2-1. Na jealousy rule nani? Hakuna mambo ya jealousy hapo. Jealousy rule nani? Si yeye alikubali ameachwa. Kama umekubali umeachwa achika. Kama hakukubali, kwa nini alirudi tena kuja kuwastab kama alikuwa amekubali? Alikuwa amekubali shingo upande. Okay. Lakini you have no right to take another person's life. You have no right. In Uganda. Sasa si Kenya, na sijui imeanza kuelekea wapi. A man chops up 9-year-old nephew and gives remains to wife to cook. Alafu akakula. Sijui hapo. Nao si binadamu. Anyway, keep it locked here, Baze Radio. BazeRadio.co.ke is our platform and my Safaricom app. When we come back, we'll talk more about the femicide cases. We try and discuss the causes. What can be the causes of our ladies in the country ending up dead in those Airbnbs and or with their loved one or with wengine wanarushwa tu places. Yeah, kwa rivers juu wapi. It's so disheartening. So don't go nowhere. Stay tuned as we come back and discuss. Salima featuring Frederick Muller and Umoja Sounds brings us back to BazeRadio.co.ke and my Safaricom app. Those are social media platforms. Live here at Baze Radio. Campus take over from the Kenya Institute of Mass Communication. I am Humphrey Omariba. I'm Lewis Muhatia. I'm Lucy Ndano. And remember, here we have gift hampers from the Safaricom, courtesy of Safaricom, from the Safaricom hook. And according to the last question we asked, we got the second winner, we called Shimron. My name is Shimron, and the answer is 14th October 2023. So the other question is, what are the 3 pillars of the Safaricom hook? You can answer it on 0716250933 au 0716250933 au vipi? Yeah. So we were talking about femicide. So like us, what for the listeners actually, they can give us their thoughts about what can be the cause, what can be the problem. I have one, Frederick Otieno. So for me, I think femicide is a tragic and alarming issue that highlights the need for societal awareness, and also our ladies who happen to be victims of the same should learn to get satisfied with the little they have. Underline, with the little they have. It is always said that hakuna pesa rahisi. Like the ladies should be satisfied. Usikuwe na ile usiwe usiwe na haraka. So I feel like femicide actually that can be a reason, because we have different types of ladies, right? So there are those ladies who want to be successful very easily without even any struggle, which is okay. No one wants to struggle in order to be successful. Everyone wants to be successful regardless of the way. At the end of the day, you must remember the Bible says, I like referring to the Bible. Your body is the temple of God. Yeah. Remember. Let me tell you, Muhatia, what depends is how you do also it. Doing that thing for money, according to Biblia, mimi naona is prostitution. True or false? Yeah. It is true. Yeah, getting paid for sex is ukahaba. Prostitution. That is the definition of prostitution. So, okay. Back to femicide. No, I'm not saying that. I'm trying to say everyone wants to be successful. Regardless, what matters is how you do it. But I think for the ladies, it's not everyone wants money, Muhatia. Everyone. I think what should be done to avoid men's conference. Conference. Of course, this is Baze Radio. Campus take over in BazeRadio.co.ke and my Safaricom app are our social handles. You can also text us on WhatsApp 0716250933. I am your host Humphrey Omariba. I'm Lewis Muhatia. I'm Lucy Ndano. And of course, we are talking about the femicide issues in this 4th hour. But before that, Eda send a voice note which are going to play on Baze Radio, so get keen and listen very careful. Okay, tukisema story na femicide, stop killing women. Okay, mi hapo kusema tu itasaidia. So I think just madem tu wajichunge tu wenyewe. Kuna venye umeambiwa na msee mpatane mahali, you don't know the person and uko ready to meet place private. I guess ni madem wenyewe wajichunge juu. Hakuna venye tutasema stop killing women, whereas msee anajua venye kuko na bado anaitwa na anaenda. So ama kitu kama hiyo. Juu mi I guess, I don't know, maybe hiyo ndo maoni yangu. Ni madem tu wenyewe. Madem wenyewe. So Eda amesema madem wenyewe wajichunge. Wasianze kwenda places hawajajua watu.
tena anakuita in a secret place, alafu wewe unaitikia tu unapiniwa location, alafu unalipiwa mpaka the taxi, unalipiwa mpaka taxi, wewe fika tu mimi nitalipa. Kumbe hiyo ndio siku yako. Na ujui huyu mtu, hata ujui vile huyu mtu hako. Sometimes online Ujui akikasirika huwa anakaaje na akifurahia huwa Freddy anasema naona another issue is lack of employment. So vijana wanatafuta hizo organs. Okay, huyu anaongelea another story. It's tough. Anasema it's tough right now, kila kitu imepanda. So someone can start doing search for income. So the government should also ensure the youths aren't idle. Huyu anaongelea ile kisa za tulikuwa tunasema za organ trafficking. So coming back to femicide, the important parts which I think wanatoanga the brain, the the heart and the kidney and the liver and something like that. I think I have a winner. S-Hook Safaricom amesema anaitwa Beckham. But I think it's a lady, Beckham, yeah. Beckham is a guy. It's a guy. Amesema technology, culture and career. Those are the 3 pillars of Safaricom Hook. You'll get your gift hampers courtesy of Safaricom. Will be communicated in a few how you're going to get your gift hampers. Now, speaking of femicide, various leaders have risen up, have stood up and talked about this issue. Starting with Aisha Jumwa, Gender Cabinet Secretary, condemns recent acts of violence, has condemned recent acts of violence against women and denounces victimization. And she went ahead and asked authorities to speed up investigations into the murders. Now, the issue here is various femicides have happened in the country this week, right? Now, how swift will the government, through the Department of Matters Security, Matters Investigations, how swift will they do the investigations to capture those involved in those femicides? Catherine Omanyo, the women representative Busia County, also said that I am appalled by the increasing cases of femicide in our country, and I find it horrific and intolerable. This trend must be stopped. I join the voices that have denounced these crimes and demand justice for the victims. Stop killing women. I think easy conference wakitafuta easy conference ama they will help a lot. Alafu then also ministry youth under the Ministry of Youth. If it can be split where ladies nini men pia they help the ladies kivyao if wache itamaa like okay unaweza pata do na nje lakini usitumie this other side. No, positivity ni good but negativity at the end of the day will lead you to failure. Yeah, so I think also ladies just know who you are dealing with and be safe out there. Eriyo kinyangarika yako unakuanga naye kuliko watu wengine ambao unakimbizana nao. King Kaka alongside Ndovu Ku bring us the song Faye. Brings us to a wrap of the 4th hour here at Baze Radio. It is the campus takeover from the Kenya Institute of Mass Communication. I have been your host, Humphrey Omariba. I'm Louis Muhatia. I'm Lucy Ndano. And of course, continue following bazeradio.co.ke or my Safaricom app to get posted on new trends in the country. So as we wrap up Muhatia, we have talked about femicide. We hope that our ladies will take care of themselves and have no greed in terms of money, materialistic things. Zitakuja tu. Yes, material things will come. Athlete desires zitakuja tu. But at the correct time. Thank you for all the winners from the Safaricom Who. Congratulations for winning the gift hampers courtesy Safaricom and Baze Radio. So Lewis, as we wrap up, what do you have to say? Just kwa vijana hiyo Safaricom, kwanza tuanze na Safaricom. Remember you can buy your own bundle, make your own bundle. Unaweza ingia pale TikTok at only 10 bob na 1024 MBs. Very affordable. Very affordable nini. Alafu keep listening to Baze Radio. Mwambiwa pale tukienda website ni bazeradio.co.ke ama enda pale Play Store download the app ya Safaricom app. Alafu utawapata pale, utaweza kuwasikiza siku zote. Lucy? Yes. What do you have to say as we wrap up the show? Just to say that everybody all over the country and even outside the country, keep on tuning to Baze Radio. And to our ladies, please let us learn from wenye wamesafa hapo kitambo. Jamani, tusikue watu wako na roho ngumu. Yeah, there are two things. You either learn from other people's mistakes or your own mistakes. I think wameona, kuona na wameona. Let us learn from them. Anyway, I'm from Mariba. I thank you all listeners for tuning in from 10 a.m. to 2 p.m. For keeping locked Baze Radio, because without you, we wouldn't be here. As we wrap up, I want to wish you a nice weekend. Stay safe.
Have a merry, at least jibambe kidogo weekend, kwa sababu wiki inakuja pia watu wanarudi kazi, wengine wanarudi kwa masomo. Alafu Humphrey kumbuke bana kuna games bana. Games. Watu waonana wanacheza, wasio wanacheza timu gani. Onana ameshindwa kushika everything. Early kick off the biggest team in the world, Arsenal is playing. Me I'm a fan of Arsenal. The leading I fan. know. Unajua. Nyinyi wengine mnatunusia kutoka huko chini, kijana wa Chelsea. Unaonaje hii weekend? Iko lazima utaje timu yangu. Kijana wa Chelsea unaonaje? Lakini Arsenal versus Crystal Palace predictions? Arsenal Crystal Palace. Si mtashinda tu. Sasa unajua kweli sema. Sema tu like our scores, sema the scores. 2-1. Nani atafunga, who will score? No, okay, you are Jesus may score. Our Jesus. You know I don't like Arsenal, so stop us. Itabidi tuzo alafu kuna the Brighton versus Wolves. Brighton versus Wolves. Wolves will win, I think. I may think Brighton. Anyway. Brighton iko home. Yeah? Huh? Brighton iko home. But Brighton tulipiga sisi kama Chelsea. Hata sisi tulipiga, nyinyi mliwapigia nini? EPL, hata sisi tuliwapiga EPL. Na clean sheet. Na clean sheet. Alafu kuna Brentford na Nottingham Forest. Brentford. Unajua huko bana nani amerudi huko na timu mchezo Nuno Espirito. Yeah. Na bado kuna AFCON, na bado kuna FA. Yeah, so FA, you guys kwanza FA Man City versus Tote. Your prediction? Man City Tote. Yeah, Man City. Mimi nenda na Tote. To the moon. Anyway, ni weekend tamu sana. There's no reason for you kukosa. Lucy, una support timu gani ama? Lucy. Mimi sina mengi ya kusema, lakini nitasema kana kwamba we will never walk alone. Liverpool. Hey. Kwa sababu wako pale juu, lakini wakitoka hapo juu tunarudi na timu ambayo mimi nikuambie hata tukirudi wapi we will never walk alone. Anyway, it is here Baze Radio. Thank you so much. As we wrap up, usisahau kupiga sherehe legit. Jibambe weekend because weekdays hakuna time. You only live once. From Kenyans of Mass Communication here, Baze Radio Campus take over. Thank you. Have a lovely weekend. This is Baze Radio. We are 254 to the core.